Effectivement, on a mis longtemps à gagner notre premier titre continental. C'était un titre qui nous tenait vraiment à cœur. On savait que c'était une de nos dernières chances de gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, derrière, on a été une inspiration pour toutes les jeunes générations et les joueurs locaux pour gagner ces trophées-là. Maintenant, on est rentré dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique totalement différente. On sait que ça ne va pas être la même que celle de 2022 parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait que en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions et ça va commencer par ce match contre la Gambie. It is true that it has been long ago since we won our first cup, but now we are ready and we are here to write our own history. Micro, s'il vous plaît. Next question. Oui, derrière. Faites passer le micro. Thank you. My name is Benin Bumagana from the Cameroon Radio Television. I'm going to ask my question, same to the captain. It flows almost from the same question. There is a mix of young players and, players with a little more experience that the coach has called for this tournament. Now there is a lot of pressure on Senegal because everybody is expecting Senegal to go that far. How are you succeeding within the team to manage this pressure, especially with the young players who are not very used to the AFCON pitch? Thank you. Alors, c'est Benin de Cameroun Media TV et ma question fait suite à la précédente. Nous avons constaté que sur la liste des joueurs, il y a pas mal de jeunes qui, bien qu'ils soient expérimentés, n'ont pas forcément l'habitude de gérer la pression. Et on sait aussi que pression il y a sur votre équipe avec toute l'attente qui est portée sur vous. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes joueurs en qui vous avez confiance et que vous avez recrutés sont capables de gérer toute cette pression qui les attend? I think that the fact that we won a lot of trophies with our young teams, with our young generation, mean that the coach had to call a lot of them. I think it's a good thing because they will come with a lot of positive attitude, with a lot of positive things that it's important for the team, and we have a lot of players with experience. So this mix will be a positive thing for our team. I think that the coach made the good choice to call them because they need to be there. They deserve to be there, and with them we're gonna go far because we know that with the young players, with the talent they have, and with all the positive attitude they have since they are with the team, I think it's a good way to go and win something. It's important to feel the pressure because with the pressure you feel that the moment is important. But we're gonna speak with them. We're gonna make them in the best condition we can, and we have
a lot of good players with experience, and they will help me to manage this pressure. And we know that everybody is waiting for us to go as far as possible. But we know that we have to take game after game, and game after game we're gonna progress. We're gonna be better, and we're gonna try to win every game. We know that it's gonna be difficult for us because nobody wants that the team who won the last Africa Cup win second time. So we have everything in our head, and we're gonna go through that, and we're gonna do everything to win every game. Alors, You know that there is a little rivalry between Gambia and Senegal. They start the first game, I think, of the story in Gambia in 1962 against Senegal, friendly game, where they win 3-2. I learned everything about them because I want to win against them. We know that they are cousins, they are brothers, they are close to us. But we know that it's part of football. You have to win the game. We're gonna do everything to win the game because it's an important game for us. We know what Africa Cup means for us. I think we're gonna take this game as a final because to play against our cousin is always difficult. It's more difficult than to play against every team, I think. And for us, it will be a hard group stage because we have our cousin from Gambia, but we have also our cousin from Guinea. So for Senegal, it's gonna be tough, and we have our brother from Cameroon. So this group is really hard for us, and we learn everything about every team. And the coach start to speak about Gambia. We know them as they are with us like long time. So for us, it will be important, and we're gonna do everything to win the game. And we know that play against our cousin is a difficult game, and for us, it's gonna be a final. Comment? J'ai pas compris. Donc, Ils vont me donner la réponse. je voudrais d'abord C'est son choix. dire la bienvenue à l'équipe de la Gambie qui a eu un voyage difficile. Et j'espère que le coach et toute l'équipe va très bien arriver à vous à Yamoussoukro. Je me souviens, en 1962, nous avons joué contre la Gambie, qui s'est soldée par une victoire 3-2. Ça a été un match difficile. Et aujourd'hui, il s'agit principalement de football. Donc nous ferons tout pour gagner ce match, parce que c'est une rencontre tout aussi importante que les autres matchs de la CAN. Donc nous appréhenderons ce match avec un esprit comme si c'était une finale que nous jouions.